new in this channel, consider to subscribe. Thank you very much. So this is a Q&A. Let me read your comments while I'm studying. Okay. So I have 20 minutes to prepare myself and to be on the class. So you are free to ask anything under the sun. You are. So what do you think? What do you think is the most? What do you think is the most favorite color most people are, you know, most people preferred? Which color do they prepared to consider it's their favorites? Like for instance, I have several favorite colors, depend on the season. But of course, I have one color which I love a lot, which is blue. But for instance, if I'm going somewhere, like for clothes, mm, like for clothes, I like I like green colors from light to dark greens. I like blue, of course. Like this is some usual stuff. So according to the survey, there is a survey which is held. Hello. Yeah. So let me tell you that most people just like me. So this survey was done last year. Most people, their favorite color is blue. Çakma flex, hoş geldin. So most people, their favorite color are blue. You know, in this range of color, blue, either it's light blue or dark blue or whatsoever. Selam selam, hoş buldum. Nightboot, ne yapıyorsun? Nasılsınız, iyi misiniz? Senin en sevdiğin renk hangisi? Okay. Next to it is green. Like I told you, one of my favorite is there, green. Of course, green. So let's say blue, because blue is a universal color.
This is associated with many things like calmness, stability, trust, and so many things. So this is blue. But most people think like just like me. I like color because it means it's peaceful, it's trust, and it's a calmness. So those three: peaceful, calmness, and everything. But according to the survey, most universally it is why it's likely because it's associated with calm, trust, stability, and peace, and it's very popular the across the globe. Volkan, hi. Laura selam, hoş geldin, selam. Herkese selam, hoş geldiniz. Sizler en sevdiğin renk hangisi? Evet ya. Türkler var ya. Şansa Türk var ya. Mavi, sarı. Aa, mavi. Neden mavi? Ben burada nasıl söyledim? E, study demek. Study. Dünyanın en sevdiğin renk hangisi? Biliyor musunuz? Yani burada e, birkaç renkler var. Yani dünyanın en sevdiğin renk mavi. Çünkü seviyorum. Tabii çünkü seviyorum. Değil mi? Abi neresin? Nerelisin? Ben neresin acaba? Yani fikir var mı? Yani popular across the gender, ages, and culture, and often linked to sky, sea, and reality. Uzbekistan. Uzbekistan. Ben mi? Yok ben Uzbek değilim. Yok, hayır. Çin mi? Biraz Çin'den yakın, biraz Japon'dan yakın, biraz. Çok iyi. Öyle mi? Vay be. Neden? Evet. Sen neresin sen? M- Çakma. Neresin? Laura, sen de neresin? Feride, hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin herkese. Çakma. Ben Mardin. Oo ne güzel. Mardin. Mardin. Mardinler çok selamlar. Mardin. Laura. Abi sen neresin? Sana dedim. Ben söyledim. Fikir ne var? Sen mesela neresin ben? Fikir. Hoş bulduk Feride. Söyle. Neresin? Fikir var mı? Çakma. Kore. Değil. Ben Kore değil. Feride en sevdiğin renk hangisi? Sen de Laura hangisi en sevdiğin renk? Yani ikinciye diyor dünyanın en sevdiğin renk. İkinci yeşil. Dünyanın ikinci en sevdiğin renk yeşil diyor. Ha, Kazakistan, Limisins, hayır. Hayır. Kırmızı. Kırmızı güzelmiş. Azerbaycan, hayır. Ben Kazakistan, Azerbaycan değilim. Abi benim en sevdiğim renk kırmızı Laura. Ne güzel. Ama biliyor musunuz? Kırmızı dünyanın en sevdiğim renkler. Çünkü çok yani. En dünyanın en sevdiğim renkler 5 tane var. Bir tane mavi. En sevdiğim mavi. Ya yeşil, ruj, purple demek ruj mu? Kırmızı pala var. Kırmızı ve siyah. Beyaz neden yok ya?
Beyaz neden yok ya? Bu dünyanın Japan hayır. Japan'dan yakın. Amerika hayır. Amerika Allah korusun. Yok. Amerika değilim. Allah korusun. Amerika falan yok ya. Pembe dünyanın en sevdiğin renk yok. Pembe yok. Neresi? Neresin? Abi ne olur söyle misiniz? Malezya'dan çok yakın. Malezya'dan çok yakın. Arkadaşlar like atayım unutmayın tamam. Abone olur mu? Malezya'dan daha birazdan yakın. Sen oradalar. O bul ya da o daha yakın. Oradalar. O da tamam. Biz memlekette biz şarkı çok seviyorum. Hem de biz İngilizce konuşuyorum ve kendi dil. Abi bir emoji yapar mısınız? Yok. Tamam ülke. Bayrağını göster. Aa, em, o da çok yani mesela renkler falan tamam. Bizim renk kırmızı var, mavi de var. Abi niye? O em, benim kendi kural. Kimse e, moderator falan ben vermiyor. Var ya ama ben var moderatorlar var ama onlar gelmedi neden bilmiyorum. Benim moderatorlar var, memberler o benim moderator ama memberler gelmedi ya. Neredeler onlar ya? Abi niye? Ne de? Tamam. Yani dünyanın en sevdiğin renkler mavi, yeşil, kırmızı, turuncu. Ay, turuncu değil ki. Purple ne demek? Purple hangisi purple? Türkçe ne demek purple? Abi sen ne için kalıyor yayın açın? Neden? Yasak mı Murat? Island? Evet, islandlar var. Neden island? Mor. Mor. Pembe yok. Purple mu mor mu? Mor. Mor. Sağ ol. Sen neresiniz Murat Bey? Senin en sevdiğin renk hangisi? Bakayım o burada mı? Dünyanın 5 tane en sevdiğin renk var. Evet mor demek. Çok teşekkür ederim ya. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi biliyorum. Mor demek purple. Anladım mavi. Sen de mavi. Ya. İlk numara dünyanın en sevdiğin renk mavi. Sen neden mavi seviyorum? A- Sen anlat bakalım. Neden mavi? Biliyor musunuz mavi ne demek? Yani siz Türk müsünüz? Murat Erin. Yani sizler Türkler renk, Türk kültür mavi ne demek? Mavi ne demek? Ben sizler anlatayım. Bizim kültürde mavi kültür demek mavi renk ne demek? Yani demek yani onlar
deniz, gökyüzü ve rahat. Daha çok ama o in en meşhur. Evet, blue. Blue, blue, blue. Blue. Okay. Let's go to yani kırmızı, red. Neden? Yani mesela it's because represent love. Love ne demek? Aşk. Yani enerji falan ve excitement. Excitement Türkçe ne demek? Ne bileyim. Yani kuvvetli emotional diyor var ve more polarizing but still rank on high globally. Ah, really? So this is red means passion, love, energy, and excitement. Is strong emotional impact. Ee, Yok ya. Var. Ama neredeler ya? Laura neredesin? Feride. Şakma. Neredeler? Sen neresin Murat? Neresiniz Murat? Hadi bakalım. Okay. So Kocaeli. Aa ne güzel Kocaeli. Kocaeli. Kocaeli'nin en meşhur yemek hangisi? Kocaeli'nin en meşhur yemek. Neresin? Aa, neresin diyor. Tamam söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Ben Koreli değilim. Japon değilim. Malezya değilim. Endonezya değilim. Tatlısı pişmeyi sadece oyun biliyorum. Tatlısı. Aa tamam. Hangi tatlısı? Rusya. Yok ya. Ben niyet. Ruska niyet. Amerika. Hayır Amerika Allah korusun. Amerika falan. Oo. İstemiyorum ya. Hayır. Amerika Allah korusun. Yok o çok uzak. Abi hadi söyle aman. Ya söyle ya. Başka buradalar ya. Sizler söyledim ya. Orada uzak ülke oradalar. Başka ülke bilmiyor musunuz? Oradalar. Japonlar, Malezyalar, Singapurlar, Endonezyalar. Endonezya'dan birazdan oradalar var ya. Hadi bakalım. Biz Bulgaristan. O Bulgaristan çok uzak. Bulgaristan'dan Türkiye'den yakın. Türk müsünüz abi? Yok ben Türk değilim. İnşallah Türk ben yani. Ermenistan değil. Keşke ben Türk yani. Ama değilim. Ha, keşke ya. Ermenistan değil. Bizim ülkede tamam söyleyeceğim. Benim em, ülkenin komşu var Asya. Asya tamam Asya.
Bizim komşu Indonesia, Malaysia, Japan, Singapur, Koreli, Tayland. O bizim komşu. Tamam. O bizim komşu. Komşular. O zaman hangisi? O bizim komşular. Biliyorum benim kendi ülke o kadar meşhur değil. Tabii aşağı. Batı. Batı. Biz tamam. Benim ülkeye em, adalar çok var. Pardon doğru. Hayır. Hayır. Biz adalar. Çok adalar. Adalar sıcak ve tatil bölgesi. Bembeyaz kumlar. Bembeyaz tuz gibi em, oradalar. Orada. Hadi bakalım. Ne oldu? Ya Buşru yazdım batık değilsin sürdüm kaldı. Sen çok tatlısın ya. Hangisi? Tamam söyleyeceğim. Like atayım. Bu like'lar çok az ya. 10 tane like var ben söyleyeceğim. Abi dilini söyle konuştuğun dil ne? Ee, İngilizce. Biz İngilizce hemen konuşuyorum. Hemen konuşuyorum ve kendini dil var. Tamam. For example. For example. Tamam. Batıktaki ülkenin düşürü yazdım. Ne diyor? For example. Um, for example, salamat. For example, I don't understand this movie. Hangi movie ya? Tamam söyleyeceğim. Ben ülkenin ilk harf var. P. P var. P. Tamam. Hayır. Hayır. O çok uzak. Hayır. Hayır. Polonya. Hayır. Hayır. Avrupa değil. Asya. Avrupa değil. Asya. Yok. Polonya değil. Polonya değil. Bizim ülkede şarkıcı çok meşhur. Dünyanın şarkıcılar var. Dünyanın. Ben ne yapıyorsun ya? Bir saniye P ile başla okey. Araştırıyorum. Araştırıyorum. Hadi. Hadi Laura. Kolay gelsin.
Ne oldu? Pakistan değil. P, 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 P. Ülke ne? Ya ne oldu arkadaşlar? Başka yolu Asya P harfli L. H. Tamam. Başkan şehir söyleyeceğim mi? Başkan şehir. Başka yok ki. Var ya Allah. Başkan şehir söyleyeceğim mi? Başkan şehir. Hi. Hi. Tamam söyleyeceğim. Tamam söyleyeceğim arkadaşlar. Söyleyeceğim. 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 Tamam. 2 dakika. 2 dakika. Palau mu? Yok. O çok uzak. Biraz yakın. O çok uzak. Kanka. Palau çok uzak. Abi ne bakıyorsun? Orada bir şey soru var. Burada bir şey soru var. Gördünüz mü? İngilizce. İngilizce diyor. O ülkesi biliyor musunuz? Yoksa bilmiyorum. Bilmiyorum galiba. Sizler İngilizce biliyor musunuz? İngilizce. İngilizce bilmiyorum galiba. Aa, arkadaşlar. Abi niye bekliyorum? Yok. Yok mu? Tamam. Sana İngilizce ders ister misiniz bedava? İngilizce ders bedava. Sana vereceğim. İngilizce ders. İster misiniz? Tamam söyleyeceğim. Ben Filipinler. Filipinle yani ülkesi Filipinler. İngilizce de Philippines. Yani bizim komşu bizim komşu bu. Nerede? Bakayım. Map demek. Neredeyse map. Map ülke. Sizler neredeyse ya? Aman tanrım. Bu ne ya? Ben çok uzak. Biliyor musunuz? 11 mil. 11 mil uzak. 11 mil uzak ben. 11 mil. Bizim ülke bu. Nerede? Ne? Sana burada. Gördünüz mü? Bu. O benim memleket bu. Orada. Adalar. Çok adalar var. Bizim komşu da orada. Tayvan'da var. Çin. Burası da Japon'da var. O bizim komşu. Japon gitti mi? Çok güzel. Koreli de güneyde var. Orada var. Burası Vietnam, Cambodia, Thailand, Laos.
O bu Hanoi oradalar. Gördünüz mü? Türkiye, sizler nerede? Burada nerede? Orada çok uzak. Bu tarafta. Bu tarafta. Orada. Orada. Nerede? Türkiye. Türkiye nerede? Burada Türkiye. Çok uzak. Değil mi? Burada çok uzak. Burada İstanbul. Siz hangi şehirsen? Laura? Laura. Evet çok uzak. Laura hangi şehir? Türkiye. Siz Türk müsünüz Laura? Norveç. Norveç mi? Norveç ne kadar uzak. Norveç. Orada. Çok uzak. Çok soğuk ya. Hangi şehir? Ne uzak. Çok soğuk. Orası kaç derece ya? Norveç ya. Hangisi? Oo, Oslo mu? Bergen mi? İstragen mi? Hangisi? O çocuğu nerede? Neredesin sen? Çakma. Çakma. Abi Norveçsiz 6 ay 6 ay gece 6 ay gündüz ki Oslo'da. Evet biliyorum canım. Evet ya. Vay be ama çok soğuk da ama biraz orada yaşıyor nasıl? Yani o kadar soğuk gece falan yok. Bazen gece falan yok ya. Her zaman sabah değil mi? Oo, kim geldi? Hi. Hi Velenini. Moderator geldi. Hi, how are you? Abi birkaç kat gidiyor. Tamam. Bir şeydi. Tamam. Bilyenini, where are you from? Bilyenini, burada mısınız? Tamam. Çok uzak ya. Burası da insanlar yaşıyor. Nasıl yaşıyor burası? Greenland Sea. Iceland ve Greenland. Greenland green yok ki. Beyaz land. Iceland ice yok ki. Green var. Yani Iceland daha yeşil. Ama Iceland diyor. Nord Stream. Kanada var mı? Biz arkadaşlar Kanada var. Kanada. Ama ne kadar uzak ya. Abi Antarktika'da göster Antarktika. 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 Bir dakika. Antarktika. Dur. Antarktika. Tamam şimdi Antarktika. Antarktika hemen bu. Antarktika. Burası insanlar yaşıyor mu? Antarktika. Var mı? Antarktika. Southern Ocean. Antarktika falan buradalar insanlar yaşıyorlar burası. Çünkü Arjantina'dan yakın. Güney Amerika'dan yakın. O yüzden burası birkaç
Birkaç var. O Bilanini bak. Oha çok büyük tabii. Burada insanlar yaşıyor. Bu adalar. Gördünüz mü? Burada. King George Islands, Machu Picchu Base. Burada var. Juan Carlos, Antarctica Base. Biliyor musunuz? Buradalar insanlar yaşıyor. Palmer Station. Bakayım otel falan var mı? Antarktika. Bir dakika. Antarktika. Hotels in Antarktika. Yok. Hotels Antarktika dur. Antarktika. Antarktika. Bakayım Antarktika. Antarktika. Var diyor. Oha. Var tabii var. Var. Hmm. Antarktika Turizm. Bak. Antarktika Turizm'de var. Burada. İnsanlar buraya gidiyorlar ya. O zaman orada insanlar yaşıyor. Yaşıyor. Abi Antarktika'nın çok soğuk ya olduğu için kişi yaşıyor. Tabi. Tabi yani. Tabi. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Tamam ben kendine memleket gidiyorum. Tamam. Ben memleketten gidiyorum. Senin gördüğünüz Papua diyor. Bu Papua. Burada Papua. Papua eskiden de Endonezya. Eskiden. Eskiden de Papua Endonezya. Eskiden de Papua New Guinea Endonezya'nın bir eski şehir gibi. Eski şehir gibi. Papua. Yani bunlar Timor Leste'de burada var. Gördünüz mü? O da ülke. Timor Leste. Yani nasıl söyleyeyim? En küçük ülke değil. Çünkü daha küçük ülke var. Biliyor musunuz? Dünyanın en küçük ülkesi hangisi? Biliyor musunuz? Bu Timor Leste. O da eskiden Endonezya. Sonra da buradalar var Avustralya. Ah abi bay bay ben gidiyorum. Allah'a emanet ol. Sağ olsun Allah razı olsun Laura. Sen nereye ya? Konuşuyorum ya. Gitme ya. Beni bırak ya. Tamam. Biliyor musunuz burada göremiyorum ama burada bir tane ülke var. Burada adalar. En küçük adalar bir tane ülke var. Bak gördünüz mü bu? Maldivler. Maldivler buradalar. Çok küçük. Göremiyorum ki. Çünkü küçük adalar. Küçük adalar var. Oh, göremiyorum. O kadar küçük ki. Bak gördünüz mü? Bu orada nerede Mahe? Mali. Mali nerede ya? Gan. Ha Midaho Mali burada.
Orada mı? Burada. Gördüğünüz gibi çok küçük. Çok küçük ya. Neyse. Bu ülkede toprak yok biliyor musunuz? Bu ülkeye toprak yok. Kumlar var, kum. Neyse. Ben Allah'ım. Ben buradayım. Ben buradayım. Tamam mı? Oh 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 oh. Alo alo alo. Personal branding. Balance and self-growth. Neutral beige, warmth and honesty. I don't think so. Dark blue, gray and white. Okay. Soft red rose, warm beige, blush pink, perfection. Hello. Oh, 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 Laura, Laura burada mısınız Laura? Corporate business. Laura burada mısınız? Bir şey soracağım. So, core principles engaging people can as sense of just no. Um,
powerful authentication streams or personal conversations have been undermined lately. What's something that matters recently? What matters most to you right now? For deep connection, what experience shaped you most? What does this mean to you today? What's something people often misunderstand about you? What surprised you most about this place is how this journey changed. Hello guys. So I've been studying and I've been studying for uh, a couple of months now. It's online and it's kinda all modules, reading and Q&A. It's kind of nice because you don't have to go to school. It's kind of nice because um, you own the time. Are you or have you been in an online schooling or training whatsoever? How do you feel it? Like, mm, for me, for example, I would love to go to school, meet my classmates, meet my teacher if I will go to a regular class, right? But I don't. So I go online and I have these modules, I have these reading materials that's somehow enough for a day. If it's not, I can go more, continue. But I really miss you know, the normal type school class. I really miss that one where you are sitting down inside the classroom, where your classmates sitting next to you while the teacher is talking and you are chatting with your classmates, like this kind of thing. Have you done that? You know, it's kind of good thing to experience because we cannot compare about how people who went to normal school type, like you have to wake up, go to school, and come back after school. We cannot compare this to homeschooling people. But do you know someone, or are you one of those, or do you go to school too and go home after and sometimes feel tired and sometimes you don't want to go to school? And today the weather is very bad, like I don't want to go to school, or I don't want to, you know, I don't want to go to school today, like, this kind of feeling, right? Have you felt that kind of thing? So I have here some similarities of this kind of thing. If I will go to school, if I can go back to school, if I can go back to school, I think I will love it because I've been out of school for many years and I had experienced something very different from other people as well who probably haven't experienced the same, right? Like for regular students who just finished their, if I will go to school, I might go to um, master degree. Master degree, perhaps I will be able to meet people who are probably working and studying,
and probably some people who are just finishing their you know, bachelor degree or university and going to continue to master degree perhaps, or if I'm going to go to a skilled program. That's very interesting, very very interesting. Here there are, some people, like here in the textbook that I'm reading, which also I've learned this from work before, that there are questions that other people feel that it is very personal, very personal. Second, it's kind of, when you have it, when you are asked, it's kind of, oh, you cannot get the feelings that, am I safe, you know, or am I in trouble? Like this kind of thing. When you use the word how, what, this is kind of very safe to answer. Like, what is it in your mind lately? Like, what is it in my mind lately? If someone asks me what's it in my mind lately I've been thinking of my mom and her health, and thinking of my wife, and also thinking of traveling. So people feel like somehow, you know, connection of a sincere questions to understand your emotion or your feelings. But there are questions really like below the belt that you really don't want to look at the person who are asking. Like you will think, oh, are you stalker? Or are you someone who's trying to get information about, like this kind of thing? Social media, sometimes there are random people who are going to DM you, right? DM you, and they have the courage to ask questions or whatsoever. But the thing is, they don't ask permission, because this is what I learned, just to be sure. If you want to ask somebody, you need to ask permission. This is a respect way of, even for me. If someone suddenly just asks question, if its question is completely uh, can be personal or can be not casual person, I pretend that I don't hear, because this kind of question should be permitted. Can I ask you a question, like this kind of thing? Like, someone who are randomly nuts, even from someone who is close to you, it can be inside the family, because it means of asking before to go on. Like, can I ask you to ask some question, like this kind of thing? Or if it is a family member, even, uh, asking a question, either you have the power to ask, or you are asking a permission because you don't have, you know it's affect the person who you have to ask. Either it's
very important question or just casual or very informational. Some people they just throw the words and they don't even think, ah, okay. um, do you think it's important to think critically for asking question? I have tackled this kind of question, critical thinking, referring to a question, because sometimes it's important to understand what kind of person we are asking. Are we asking the person who are in charge of us if we are working, or are we asking the person who, probably your mom, your dad? Like, I don't know. Somehow it's cultural. In my culture, we always ask permission. Can I ask a question? Mom, dad, like this. Can I ask a question? But for some culture, they just directly ask the question. And deep personal talk. It's called deep personal talk if you have to ask the question. And someone asks question before asking the question means it's giving you, a hint that I would likely to ask. Hello, hello, hello. Filtra. Let me see. Yes and no. Yes and no. How many people say yes? Two? Two of them say yes. Light and easy starter warm up topics. This can be a daily routines or habits, favorite foods or coffee, or comfort meals, weekend plans, hobbies and interests, music, movies and show, small wins recently, things that make you laugh. So these are uh, for personal growth and life. It can be life lesson learned so far, biggest challenge overcome, comfort zone versus growth, motivations and discipline, self-care routines, mental resilience, failures and what they taught you.
career, career journey and turning points, dream job versus reality, work life balance, skill worth learning today, carrying mistakes. Career and mistakes suddenly success in definitions, it's in hustle or passion. No passion, skill by salary. Relationship and love. How you meet. Communication and relationship, long distance experience, love language, handling conflict, trust and boundaries, growth, growing together as a couple. There's so much thing. Family and friendship, family traditions, being away from family, supporting loved ones, friendship changes over time, maintaining long distance connection, lesson learned from the parents, chose family. Also, we have travel and experience. First travel experience, favorite destination, culture shock moment, budget versus luxury travel, travel and mistakes, solo versus couple, travel that change your perspective, travel that change your perspective. Okay, travels that change your perspective. Values, belief, and mindset. Meaning of happiness, what success really means, fear versus courage, gratitude, practice or practices, faith or spiritual, if appropriate, dealing with uncertainty, life priorities. The goal is to relax the person and get them talking easily. So, how to do it is there are three options. You can ask this question: how has your day been so far? How has your been so far? What's small thing that made you smile recently? What's something you're enjoying a lot this day? Hmm, that's very comfortable. That's very comfortable. So the second question is more personal and lifestyle. More personal and lifestyle. So the goal here is to let them talk without pressure.
Let them talk without pressure. How would you describe seasons of your life right now? Mhm. What's a habit you've been trying to build or break? What's something people might not know about you? The mindset and growth. Mindset encourage reflection in deep, in depth. What's a lesson life has taught you recently? When did you last step of your comfort zone? What keeps you going when things feel difficult? Relationship and connection, emotional connection and reality. What does a healthy relationship look like to you? How do you usually handle misunderstanding? What something you've learned about love or friendship? Sometimes all the question is kind of very much asking more about answer. Some question is, it should be easy, but it's not. Dreams versus failure. Goal is to inspire and uplift. What's something you've recently working toward? Where do you hope to be in the next few years? What kind of life do you want to build? What kind of life you wanted to build? What kind? That's very interesting. And we have the fifth one, which is the reflection and closing. So, the reflection and closing, what advice would you give to your younger self? I've seen this a lot in social media. What advice would you give to your younger age? What are you most grateful for right now? What message would you like to share with others? Yeah, I've seen this a lot in social media. Hi guys, I have one and about 15 more. Open with authority and warmth. Open with authority and warmth. The purpose is to set tone, build trust fast. What's something most people misunderstand about you? What's being taking up most of your energy lately? So the question is to invite people identity, not facts. Okay.
Full story and not opinion. Purpose story is equals to engagement. Do you like your job? Not a question. What moment made you realize that this path was you or wrong for you? And you have to follow up by having feelings in a few moments. What changed after that? What happened? Why did it matter? How did it change you? Like example of what is the hard example that do you think is more effective in so deeply that is show how is your life right now? High skilled level make people feel deeply heard. So what I'm hearing is it sounds like freedom was more important than security for you than us. Is it that accurate? Okay, validation. What did that teach you about yourself? Strategic and silent purpose is deep. You have to pause for 2 or 3 seconds and then eye contact. Nod slowly. Most people continue speaking in this way. This is where gold appears. Emotional contrast question. The purpose is depth and reality. Most people, if fear wasn't a factor, what would you do next? A purpose of few mistakes in your life. Pro mistake to avoid asking multiple questions at once, failing silence too quickly, correcting or debating, rushing to advice. Identity, story, emotion, meaning, future. Hi, I'm finishing my lesson today. This is very interesting, and this is about identity and curiosity. The question that you could answer, the question that you can ask, perhaps choose one of this. What the truth about life most people learn too late? What's something you lost before you found yourself? What changed you forever but no one noticed? I'd like the third one. This answer changed how I see life. Need emotional builder. Call keep it construct. What was the hardest moment during that time? What did you most give up or almost give up? Trigger comment and shape. Some questions triggered others. What do people usually get wrong about you? What would you do differently if you
started today? What's one thing you wish someone told you earlier? Who are you becoming now? What advice would you give someone who's watching this? What should people stop doing today? Okay. Oh, here's an honest and framework pure people human instinctively relatable. Sounds human, not script. Sounds human, not script. Okay, it means to be more. Mhm. What's something you do usually say it loud, but it's been harder than you think you'd expect? What is you're still figuring out? No, it because in silence and breath. For some questions that invites vulnerability. What is straining in your energy lately? What's the most honesty? And what tired most pretend about? Reflection lets intentions stay no but pauses and the voice crack and looking away emotional breath and nonsense. Some honest question amongst self and life, growth, struggle, relationship. Okay, what are you learning right now? When do you feel most likely yourself? What scares you about slowing down? Growth and struggle. What does healing actually look like for you now? What's the fix yet ends okay? Is it okay? It's hurts and it's something.
Some of the most lessons actually important in life are most that you learned in life. You learn from from loss or mistake, from moments you wish you could undo. I learned that I learned that no one is coming to save you. People can support you, love you, guide you, but at the end of the day, you have to slow and show up for yourself. Learn that people don't really stay the same. Some grow with you, some grow away from you, and it's painful, but it's not a failure. I learned that being kind doesn't mean accepting everything. Sometimes the hardest lesson is realizing that you have to choose yourself even when it hurts someone else. I learned that just people want something now doesn't mean you're ready for it yet. Some delay are protection, some detours are lessons. I learned that healing doesn't mean you stop hurting. It means you understand what pain better. Some days you feel strong, some days you don't, and that's still a progress. And maybe the hardest lesson of all is learning to forgive yourself for what you didn't know at that time. Hello, guys. Some of the hardest lessons we've learned in life, we didn't learn alone. Do you agree with that? We learned them together. We learned that love doesn't mean growing at the same speed. Sometimes one of us grow faster. Sometimes one of us struggle, and sometimes even more. And that doesn't mean love is failing. We learn that silence creates distance. Talking is uncomfortable sometimes, but not talking costs more. We learn that we can fix each other. We can only stay, listen, and choose each other again. And the hardest lesson, love isn't about perfection, it's about staying honest when things aren't easy. Moving away teach you a lesson no one warns you about. I learned that hard way that being far from home means learning how to be strong when no one is watching. I learned that freedom can feel lonely. New places are exciting, but missing home hits quietly. I learned that discomfort forces growth. Every mistake, every hard day made me more aware of who I am. And maybe the hardest lesson is realizing what becoming stronger often means feeling alone first. Some life lessons don't come gently. I learned that people leave, that effort isn't always returned, and that being strong doesn't mean not feeling the pain. The truth is learned.
is healing takes longer than expect, and that's not awakeness. It's being a human and feeling. Forgive myself for what didn't know then. Travel, travel teach you lesson no guidebook ever mentions. I learned that the hard way leaving home isn't just about seeing new places. It's about losing the comfort of what you know and discovering who you are without it. I learned that even in the most beautiful places, you can still feel lonely, and that loneliness isn't weakness, it's a part of growth. I learned that not every trip feels magic. Some days feels heavy, some moments feels confusing, and that's still a part of journey. I learned that plans fall apart, fight for change, money gets tight, and control is an illusion when you're not on the road. I learned that seeing how others' lives change, how you value your own life. Hi, hello. Some lessons from travel don't come from where we go, but from the moment when we are looking away. I learned that the silence teaches us more than noise, and that slowing down is not falling behind. I learned that being far from home forces you to listen to yourself, not even the true effects. Huh? Tamam, 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 tamam. So here I am going to prepare salad for dinner because we're gonna have dinner so soon. Let me remove this one. Buraya koy. Koyacağım. Şey yapmıyorum. Orada Bildim. Tamam. Buraya gitmiyorum. Sana şey çıkaracağım malzeme. here I am. Önce onu bitirelim. Şu. Hangi? Şu. Yeşil. Tamam. Bakalım o nasıl ona göre. Salata çok var. Ne başka? Salata çok var dedim. Merhaba. Falan. Merhaba, selam. Hoş geldin. Ben bu içini yerim de onu. Hı? Tamam, hepsini onları yap. Tamam aşkım. Biliyorum işte. Hepsini yap. Şurasını ben yerim. Sen hangisi istersin? Hı. Burasını ben yerim. Bu yeter mi? Yeşil salata. Yeter. Bu kadar.
yaprak. Bir tane de buradan çıkayım. Çok iyi yaprak. Al. Tamam buraya koy. Yeter o kadar. Kırk yaprağı böyle yine sarayım. Oo, büyüyor mu yapacaksın? Ne oldu? O büyüyor mu yapacaksın? Eline yapsaydın hani geniş şöyle. Olsun onlar yeter. Olsun olsun. Şey yapmadan havuçla Biz var ya o ne? pancar değil. Pancar değil o Ha şey lahana. lahana. Ondan mı koyacaksın? Evet lahana istiyor. Tamam çıkarayım. Lahana lahana lahana. Bir de turp koysaydın. Ya bak o kadarcıktan çok az. Bunun kapağını güzel kapamamışsın bak. Ha. Hep öyle yapıyorsun aşkım. Olsun olsun. İyi değil ama öyle yapma. Düşer elimizden tuttuğumuzdan. Şak der gider. Ya. Kırılacak. Bütün cam parçaları saçılıyor. Kırılıyor. Yok ya. Ne yok ya aşkım? Hayır ya. Abi bir de şeyde. Ne koyunca? Şunları da üstüne koyarız. Kaldı ya. Niye havuç veya bilmem neden rendelemesin? I will not wash. Neyi? Bunu. Ay yıka biraz. Çok şey olur. Bakayım. Evet biraz dur. Böyle yenmez. Kayıp tutmaz. Limon çıkarayım. Ay limonlar getirdi ya. Al bir tane şey doğru. Ay bu ne be? Zar. Al. Tut da rendele. Bir tane. Tamam. Al. Bu kapatsana. Tut koydum. Güzel kapat. Ne oldu? Bitti mi? Ne oldu? Başka limon yok mu? Bakıyorum bitmiş. Aşkım şu ay at at. Bu greyfurtu at artık aşkım. Ölmüş oldu. Yemedim 2 aydır. Ne diyor ya? Hafta olabilir. Ne haftası? Kaç hafta? Kaç hafta? Buna bir şey değil. Diyeceğim. Zeytin dolapta ne işi var o kadar kocaman? Bir şey olmaz ki onu şeye koyarsak. Dolaba koyma bence. Tamam nereye Yerimiz koyacağım? yok mu şeyde? Burada. Şurada yer yok mu? Nereye koyacağım? İstersen koy orada. Yarın çıkarırız zaten koyarız. Pilav. Şeyden aldım. Parçalanmış çorba. Burada normal bir çorba koyayım. Bir parçalanmış. Getirdim mi?
stream. Ay Allah. Aferin. Sana. Aferin. Kolay gelsin. Getirin bana zeytinyağı falan koyun. Tamam, bir Anladım, dakika. ayarla. Bir dakika. Çok yapma. Çünkü onun kendi şeyleri de var ya böyle şeylik. Ben koyayım. Evet, onun için bıraktım. Koy koy koy. Azıcık Ne oldu? tuzlu atacağım azıcık. Ne? Çok az, çok az. Ne dedi? Tuz var. How do Tuzu you... versene birazcık. Gerek yok çünkü lahana çok tuz. Evet. Lahana çok tuz. Peki. Tamam mı? Yeter yeter. Yeter ya. Çok zeytinyağı. Ay bezi ver. O kadar zeytinyağı gerek yok ki. Su akıyor. Ay yok, ben öyle gördüm. Ne? Yok bir şey. Gözüm. Kaldır. Zeytinyağı da koyarız. Ben Ne oldu bizim öbür ekmek? yedim. Hepsini. Attım. Hakikaten mi? Ay maşallah. Of. Şimdi anladım. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Ha, hayret bir şey ya, tamam. Hayret bir şey ya. Hayret bir şey, hayret bir şey, hayret bir şey.
Merhaba, selamlar. Bak ben ne yapıyorsun? Kestane yapıyorum. Çünkü yemekten sonra televizyon bakıyorum, izliyorum. Bunlar yiyorum. Tamam mı? Merhaba, hoş geldin. Kestane seviyor musunuz? Do you like kestane?
You and I was meant to be. Love is always been. Where are you now? I'll be there. Lemon. Okay, bol lemon var. You and I was meant to be. Hello, hello, hello. How are you? Are you okay? How is your day? How are you feeling today? You are not alone. You are not alone. You are not alone. You are not alone. So, what's gonna have for dinner tonight? Can you guess? It's vegetable, it's a root crop, and it's very high antioxidant. Did you have your dinner? Which language do you speak? Gitti. Allah'ım ya Rabbim ya. Beni bıraktılar ya. Tövbe yarabbim ya. Neyse olsun. Neyse. O iyi kişi var. Selam. Merhaba. İyi misiniz? Tamam. Hangisi? Limon koydun mu? Koydum. Koymadın mı? Koydum ya. Hepsini koydum. Hadi. Yemek koy. Koy. Burada. Bir şey yok. Neden ki? Okay. Okay, okay. What's going on? What's going on? Hey Siri. Hey Siri, can you tell Alexa to close the door? Allah. You and I, 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 something hearing you got to
alto. Bye bye. I will end now. See you again next time. Maybe tomorrow. Maybe tomorrow. Tomorrow. Have a wonderful day. If you are in some part of other world.